Uh, the session's titled, it's a book discussion, Teen Saltanaton ki Daastan, translated by Zahoor Ahmed, an historical Chinese novel. I'd like to invite the moderator for this session to please come on stage, Mr. Sharif Awan, a writer, culture, revivalist, and curator, producer of classical, folk, and world music of Pakistan. By profession, a civil servant, Awan Sahib has served in federal and provincial governments and state-owned corporations. He is currently serving as member, Federal Board of Revenue. Thank you. Thank you. To start with, I invite our guests, Zhang and Zahoor Ahmed. Both of you, please kindly have seats. It's my privilege to introduce both my guests over here. We have Zahoor Ahmed, a diplomat by profession, a senior civil servant, and a man of many talents. He does translations, and he's a very good broadcaster also. आवाज़ आप इनकी सुनेंगे आपको अच्छा लगेगा. He was in China and then exposed to Chinese literature and Chinese heritage, and the consequence was his book on Teen Saltanaton ki Daastan. It's a romance of three kingdoms. We'll talk about that also, but we have a very special guest, Heqing. He is a Chinese culture, he's heading now Chinese Cultural Center, and also he's a cultural counselor in the embassy of People's Republic of China. He also has a sufficient exposure of Pakistani society as an expert of Chinese culture, and he told us that he is really intrigued about Pakistani cultural concepts and elements. We start with a request to Zahoor, kindly tell us about this work and just give us a small introduction and then we'll talk about it. Thank you very much, Sharif Saab, and grateful for Oxford University Press for organizing this festival. A part of your talk should be in Urdu also. Ji, if you don't mind, I'll basically talk in Urdu and then we tell you what we said later. Okay. मेरे ये जो जी किताब है, ये बेसिकली सन 200 ईस्वी की एक जो तारीखी हालात हैं चाइना के, उनके ऊपर मबनी नावल है. इसके बारे में चीनी ये कहते हैं कि ये 9 हिस्से जो है वो तारीख़ है और एक हिस्सा ये फ़िक्शन है. बुनियादी तौर पर इसमें जब हान सल्तनत खलफशार का शिकार होती है, वो टूट फूट जाती है और बादशाह जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, उसकी हरम सरा में और जो शहर से दारुल खिलाफे से बाहर जो सूबे हैं उनके दरमियान वो एक चपकलश होती है, और उस चपकलश के नतीजे में जो खाना जंगी शुरू हो जाती है, और उस खाना जंगी के में कई ऐसे हीरोज़ नमूदार होते हैं जो अपने टैलेंट्स को दिखाते हैं, जो बादशाह की हिफाजत करते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं जो ताले आज़मा होते हैं और ख़ुद को बादशाह डिक्लेयर करना चाहते हैं. तो ये इस सिचुएशन में बिल आखिर 3 सल्तनतें जो हैं वो वजूद में आती हैं, और ये 3 सल्तनतें 3 बड़े हीरोज़ हैं इसके, ल्यूबे, थाओथाओ और सुनछुआन. और ये चीन के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में ल्यूबे का एरिया जो मगरबी चीन है, और जो चंगदू जहाँ आजकल शहर है वो ल्यूबे का दारुखिलाफा हुआ करता था. थाओथाओ जो है वो शिमाली चीन के ऊपर कब्ज़ा करते हैं और वो बादशाह का अपने आप को वज़ीर आज़म डिक्लेयर करते हैं, मगर असल जो पावर है वो थाओथाओ के पास होती है, बादशाह के पास नहीं होती. और जो सुनछुआन है वो जनूबी चाइना में
जो आजकल हांगचो का शहर है, जहाँ नानजिंग का शहर है, नानजिंग के करीब उनका दारुल-खिलाफा हुआ करता था। और वो जो एरिया है जिस शंघाई और जो मशरकी चाइना है वो उनके कब्ज़े में होता था। तो ये एक दूसरे के साथ कभी इत्तेहाद करते हैं, कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इत्तेहाद करते हैं, और यूँ दास्तान चलती है। और इस पर फिर एक दिलचस्प दास्तान है जो आजकल भी चाइना में समझी जाती है, पढ़ी जाती है, और जिसके असरात चाइनीज़ सोसाइटी और चाइनीज़ कल्चर पे बड़े गहरे हैं। Yeah. We are told by Zahoor that this work is one of the 4 major classical works in China. Would you kindly talk something about this? Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of our ambassador, His Excellency Mr. Yao Jin, unfortunately he is not be able to come today, and because he is engaged in another appointment. I would like very much to thank all of you to joining us for this Romance of the Three Kingdoms. Actually, as one of the 4 greatest classics, the Romance of the Three Kingdoms is very important in China. It is important politically for that period of time, that is about 1800 years ago. So politically it's important. By that time China is a rather chaotic, chaotic status of states. Militarily also important. Different plots and strategic plans have been used through the very beginning of the Three Kingdoms and to the end of the Three Kingdoms, which last for about 100 years. That's 1 century. As Mr. Zahoor Ahmed has been working in China, and he has been studying Chinese culture, Chinese history. I think it is great for him to have translated into Urdu, in this language. Urdu language is very important for the exchange in the field of culture, education, tourism between our 2 iron brother countries. About 2,000 years ago, we have very close relationship with each other. By that time, we have ancestors of Xianzhuang, Faxian, and Xianzhuang who came over here to study Buddhism, Gandhara. Gandhara cultures of civilizations are very important part of Pakistani culture, and now it is very important and is highly popularized in China. By the first half of this year, during the second Belt and Road Summit, we have invited about 19 pieces of Gandhara culture to be exhibited in a grand exhibition with the Asian civilizations, together with other Asian civilizations. These 19 pieces of Gandhara culture has been highly appreciated by the Chinese people, and therefore is going to be transferred to be exhibited in the Hainan Museum in Hainan province. Being the culture counselor, I'm so happy. It's my honor to be posted here as the culture counselor of the Chinese Embassy and also director of the China Culture Center in Pakistan. We have been trying to mobilize a sort of mechanical system between our 2 countries at the government level to strengthen this sort of cultural relationship with each other in the field of culture, including the performing arts, visual arts, and also publication, writing, and also exchange and cooperation between artists, so on and so forth. So publication is very important, and this time I thank the Oxford University Press very much for organizing such an event, this Islamabad Literature Festival. Literature is very important for people to read more books, to expand the knowledge, and knowledge is very important, it's the power. So to develop our country, to develop Pakistan, we need more power of knowledge. So for the Romance of Three Kingdoms, the importance for us at this stage is that it is important for us to have a united country. China and Pakistan, our countries, have not been finally united yet. We have still we have to make progress to unite our countries. China and Pakistan are geographically connected with each other. Now we have been joining hands in the field of politics, economy, business, and culture.
through the old Silk Road to the new Silk Road, the Karakoram Highway and CPAC, which is under the Belt and Road. This flagship is very important to benefit the peoples of the two countries. I thank Mr. Zahoor Ahmed for translating the Romance of the Three Kingdoms, which is a very important step for the people-to-people connectivity between our two countries. Thank you. थैंक्स. अब ये देखिए कि 72 साल हो गए हैं और पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती थी, अब 25 साल पहले हमें सिर्फ एक चीज़ नज़र आती थी, वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स थे. Chinese cuisine has reached this society much before everything else. Now, this time is actually of a cultural confluence. Both societies are participating in this thing, and both societies are contributing into each other's culture. Pakistan, as you know, has a very strong cultural basis spread over some thousands of years. And we also are in the process of rediscovering our own heritage and developing it as an exportable commodity. I think this book also should be taken as one of the milestones. Zahoor, I would like to ask you कि आप इसको अपने काम को कहाँ देखते हैं, और दूसरा ये छोटी सी एक और बात कि ये नॉवेल के फॉर्मेट में तो है, इसमें दास्तान दर दास्तान story and then develops into another story, goes to the third story. So you have translated 57 chapters, and we are told that it was actually something like 100 plus chapters. आप ज़रा इसका मतलब बताएंगे कुछ? जी, ये काफ़ी तवील दास्तान है, 120 चैप्टर्स. चूँकि मेरी जो इसमें कोशिश थी और जो जिस वजह से मैं मोटिवेट हुआ था, वो बेसिकली ये था कि हम जो पाकिस्तानी रीडर्स हैं, जो पाकिस्तानी ऑडियंस है, वो दुनिया के अदब से काफ़ी हद तक बाशऊर है. रूसी अदब भी उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, जो वेस्टर्न लिटरेचर है वो भी हम काफ़ी उससे रूशनास हैं, लेकिन चाइनीज़ जो लिटरेचर है उससे हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है. तो आई वॉज क्वाइट माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट इट शुड बी अ रीडेबल बुक. तो ये 120 चैप्टर और काफ़ी तवील दास्तान है. मेरी कोशिश रही कि इसमें से मैं वो चैप्टर्स जो शुरू किए हैं वो मैंने किए हैं, जिनमें वो जो बुनियादी किरदार हैं और जो बुनियादी थीम है उसकी वो डेवलप की जाती है. इसके बाद की जो दास्तान है वो है इनकी जो दूसरी नस्ल और तीसरी नस्ल, और फिर तीसरी नस्ल पे जाकर सल्तनत दोबारा मुत्तहिद हो जाती है, और 3 सल्तनतों का जो दौर है, जैसे चंग साहब ने बताया कि वो ख़त्म हो जाता है और फिर सल्तनत मुत्तहिद हो जाती है. तो मेरी कोशिश ये थी कि जो हमारा ऑर्डनरी कारी है, जो मुझसे तो खैर ज़्यादा अक्लमंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने अक्लमंद लोग भी इसको समझ सकें, इसको इंजॉय कर सकें. क्योंकि दूसरी जो एक और मिसपरसेप्शन है जो शरीफ साहब ने जिक्र किया कि हमारी चाइनीज़ कल्चर के साथ अवेयरनेस भी बहुत कम है, और उसमें उस अवेयरनेस का नतीजा ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि जी हम बड़े अच्छे दोस्त हैं इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, लेकिन कल्चरली हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं. मैं इससे किसी हद तक इख्तलाफ करता हूँ. मेरा ये ख्याल है कि चाइनीज़ वैल्यू सिस्टम जो है वो पाकिस्तानी वैल्यू सिस्टम के बहुत करीब है. ये ज़रूर है, उनका मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर उनका जो एक तारीख़ी पस मंज़र है चाइना में डेवलपमेंट का, वो हमसे फ़र्क है. लेकिन जो कल्चरल मिसाल के तौर पे हम आपने देखा होगा हर रक्शे पे लिखा हुआ है माँ की दुआ जन्नत की हवा, और माँ इज़ अ वेरी कीस्ट, वो जो है ना हम सब की ज़िंदगियों में माँ का किरदार एक बहुत अहम किरदार है. और ये चाइनीज़ जो सोसाइटी है उसमें भी अब भी फैमिली, माँ, ये बड़ी अहमियत के हामिल रखते हैं. एक जगह पे यहाँ पे ल्यूबे जो एक मेन किरदार है, उनका मुशीर होता है जिसके सर पर उनकी जंगों में फतवाहत हो रही होती है, शूफू. तो वो किसी मकाम पे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जाकर अपनी माँ की खिदमत करूँ, और उसके लिए मुझे दुश्मन के एरिए में जाना पड़ेगा और दुश्मन के साथ रहना पड़ेगा. तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि माँ की खिदमत से रोकना तो गुनाह है. चाहे मैं जंग हार जाऊँ,
چاہے مجھے سلطنت ملے نہ ملے لیکن تم اپنی ماں کی خدمت ضرور کرو. تو یہ دس کائنڈ آف دیر از اے کلچرل سملیرٹی, دیر از اے سملیرٹی آف ویلیوز بٹوین دا ٹو countries which I thought should be brought up. تو بہت خوبصورت بات ہوئی. ترجمے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترجمہ کی معراج یہ ہے کہ وہ اصل تصنیف لگے, اصل رائٹنگ لگے, اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ ترجمہ ایسا ہے کہ ترجمہ ایک لٹریری پیس ہو اور وہ سمجھ نہ ہے, یہ لگے نہ کہ وہ ترجمہ ہے. ظہور احمد چونکہ ایک دیہاتی ہیں تو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا اپنا ایک محاورہ ہے, ایک رسٹک وزڈم ہے, اور اس کو انہوں نے اچھا ہنرمندی کے ساتھ استعمال بھی کیا. تو وہی ترجمہ بڑا سلیس ہے. مضمون جیسے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ویسے بھی تاریخ اور افسانے کا ایک مشر میل تھا. اس کو ظہور احمد نے, میں ایز ریڈر آپ سے کہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو اپنی اس کمزوری اور اس اسٹرینتھ کو ایک وقت میں بہت اچھا استعمال کیا ہے. تو سچی بات ہے کہ کمپلیمنٹ بنتا ہے اس بات پہ. آپ کچھ پڑھنا بھی چاہیں گے تھوڑا سا, ایک صفحہ ہمارے لیے پڑھیں آپ. صفحہ یا میں اس کے آغاز کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پڑھوں گا. جی آئی ایم سوری. یہ جو داستان ہے اس کا جو آغاز ہے اس کا میں ایک دو پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور پھر اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو بھی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس آغاز سے آپ کو داستان کا جو ایک بنیادی اس کی جو تھیم ہے وہ آپ کے نظر سے گزرے گی. یہ پہلا باب ہے اور اس کا نام ہے 3 بہادر ایک ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے ہیں, باغیوں پر پہلی فتح ہوتی ہے. ہماری داستان کا آغاز یوں ہوتا ہے. بڑی بڑی سلطنتیں لمبے عرصے تک منتشر رہنے کے بعد متحد ہو جایا کرتی ہیں اور پھر ایک عرصے تک متحد رہنے کے بعد بکھر بھی جایا کرتی ہیں. ہر کمال کو زوال کا خطرہ ہے اور ہر تنزل کو ترقی کی تمنا. ازل سے ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ پھر اس کے بعد مختلف وہ بتاتے ہیں کہ سلطنتیں آئیں اور اس کے بعد ہان سلطنت آئی جس کا عروج آیا, پھر اس کا زوال آیا. تو یہ جو عروج اور زوال اور یہ جو تاریخی شعور ہے یہ میرا خیال ہے چائنیز کلچر کا ایک بڑا اہم حصہ ہے. کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو وہ جو بیلنس ہے کہ آپ کیسے بھی حالات ہوں لیکن آپ اپنے آپ کو سٹیبل رکھیں اور آپ اپنے مقاصد پر فوکس رہیں اور چھوٹی موٹی تنزل ترقی سے گھبرائیں نہ. یہ چائنیز کلچر کا ایک خاصہ ہے, چائنیز میں سمجھتا ہوں سوسائٹی کا خاصہ ہے اور چائنیز کی ترقی کا ایک بہت بڑا راز ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم لرن کر سکتے ہیں, اور یہ ایک میجر تھیم ہے اس کی, اس جو ہے 3 سلطنتوں کی داستان کی. پھر ایک اور اس میں جو تھیم ہے وہ ہے کہ قابلیت اور حسب نسب کا میں سے کس چیز کو زیادہ فوقیت حاصل ہے. اس کے جو ایک دوسرے اہم کردار ہیں تھاؤ تھاؤ, جن کا میں نے ذکر کیا آپ سے, یہ ایک بڑا دانشمند آدمی ہے اور جنرلی کہا جاتا ہے کہ جی یہ بڑا خود غرض تھا اور یہ فقط اپنی ترقی کے لیے ہی could do anything. تو ایک مقام پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا مجھے نقصان پہنچائے مجھے چاہیے کہ میں سب کو تباہ کر دوں. تو this is the kind of approach that Tao Tao has. But وہ بھی جو قدردانی اور جو ٹیلنٹ ہے اس کی قدردانی کرنا, جو اچھے مشیر ہیں اس کی اگر اس کو کوئی ایسا مشورہ دیتے ہیں جو اس کو پسند نہیں آتا, یا ایون کوئی دشمن ایسی بات کرتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ لرن کر سکتا ہوں, تو اس کو وہ ایکنالج کرتا تھا, اس کو اپریشیٹ کرتا تھا. اور یہ پھر وہی والی خوبی جو تاریخی شعور والی کہ شکست کے مقام پر بھی وہ کہکا لگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا. جیسے لوگ بھی گزرے ہیں اور اتنے کریٹو, میں کبھی ہم میں سے کس شخص کو یہ حدیث یاد نہیں ہوگی کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. Zhang, our holy prophet has said once that you must seek knowledge even if you have to go to China. This is something
100 years back that the Holy Prophet said to us. All of us know that this was a saying. मैं ये सोचता था कि चाइना में कौन सा इल्म भेजना चाहते थे अरबों को, रिसालत माब क्या चाहते होंगे कि चाइना से विच काइंड ऑफ नॉलेज वाज दोज डेज अवेलेबल फ्रॉम चाइना. ये 2012 में मैं गया हूँ, हमने ब्रिटिश म्यूजियम को देखा तो द इस्लामिक सेक्शन, entire Islamic session, to 80% of the things were sourced from China. I could understand this hadith for the first time in my life कि अगर कुरान के मखतूते थे, मैनस्क्रिप्ट्स थे, राइट कैलीग्राफी थी, मोन्यूमेंट्स बहुत सारे और बहुत सारी चीज़ें थी, बुक्स थी, they were sourced from China. China had actually donated this Islamic pieces and literature to British Museum. That was a news for me. तो होता यही है कि सोसाइटीज़ के इंट्रैक्शन होते रहते हैं. This is always a pleasing thing to study different societies. I will ask just a small question to my guest, that since you have been part of this society, what is your takeaway from Pakistani culture and Pakistani people? Would you like to say something about that? Would you? What are the elements that you like about Pakistani society? What has impressed you? As a Chinese living in this local community, we feel the people of Pakistan are so friendly to us. That showcasing we are really iron brothers. Just now you mentioned that you have to seek knowledge from China. China and Pakistan, both countries, belong to ancient civilizations. China has a history of 5,000 years. Pakistan has a history at least 4,500 years. I noticed that cultural heritage sites, archaeological sites in Moderator is 2,500 years BC. Also, so both countries enjoy the ancient civilizations. So mutual learning of civilizations is very important for both of our countries. And similarly, China and Pakistan have similarities in the culture field, like some of the dancing, steps of the dancing, movement of the dancing, and the rhythm, some of the rhythms of your music, very similar to Chinese culture. Because dresses and food as well, So living here is like living home in China. People are friendly, and the whole environment is so friendly. And also China and Pakistan are now conducting the CPAC, which will benefit the peoples of our two countries. Especially this will shortcut the way for the history of development of Pakistan. I'm sure 40 years back, Pakistan is much advanced than China. And now China is a bit more advanced than Pakistan. But I'm sure with our cooperation and exchange between our two countries, I'm confident Pakistan will be further developed with your efforts of your government and people. Thank you. Mr. Zhang was just saying, I would like to add something to that. There is a character in the Romance of Three Kingdoms who is Guan Yu. गुआन यू जो हैं ये मुंह भोले भाई हैं लियू बे के, और आड़ुओं के बाग में इन्होंने अहद वफा किया था कि हम जीते ज़िंदगी में भी और मौत में भी एक दूसरे का साथ देंगे, इकट्ठे मरेंगे इकट्ठे जिएंगे. और बिल आखिर वो कई ऐसे मकामात पर जो फ़ौजी हिकमत अमली के तहत उनको फ़ैसले नहीं करने चाहिए थे, वो सिर्फ दोस्ती और लॉयल्टी की बेस पे करते हैं. और उसमें एक जगह पर ऐसा मकाम आता है कि गुआन यू जो हैं वो उनके जो दुश्मन हैं था उनके मेहमान बन जाते हैं और वो उनकी बड़ी कदर करते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मेरी तरफ माइल हो जाए. एंड गुआन यू इज़ वेयरिंग दैट ओल्ड शर्ट
And Cao Cao gives him a very elegant robe and he says that you should wear this. This is according to your status. And then Guan Yu, the next day, he wears that elegant robe, and on the top of it he wears his old shirt. And then Cao Cao asks him कि ये क्या आपने किया है, मेरी शर्ट के ऊपर आपने फिर पुरानी शर्ट पहन ली. उसने कहा भाई बात ये है कि जो पुरानी शर्ट थी, the old shirt was given by my dear friend, my old friend Liu Bei, and you have given me an elegant shirt. I can get a new shirt, I can have a very expensive robe, but I will not forget the friendship of my old friend, and that will remain close to my heart. That looks very romantic. That's what Chinese say. That looks very romantic. I think this is the kind of relation which is between Pakistan and China. हमारे पास बहुत अच्छा, माशाल्लाह. इस नोट पर बात खत्म की जा सकती है, लेकिन हमारे पास 5 मिनट हैं, कुछ सवाल जवाब अगर हो तो. सर हाँ, तो सी खैदर साहब. Good afternoon. Congratulations, sir. My question is a little different from the content of the story. I do a TV show, and for the last 1 year, I've observed that response of my viewers is increasingly towards get us some Chinese singers on the show. We want to listen to, we want to have a Chinese actor on the show. So the interest to listen to Chinese people, to watch Chinese faces on TV screen is increasing over the last 1.5 to 2 years. This is what I've observed because I get the feedback on my show every day. So when we ask the viewers, what would you like to listen to or watch? The answer is, all right, you know, in the cooking segment, tell us more about Chinese food. So my question, Zahoor, to you is, your book was published first in 2016, and now the second edition has come out in 2019. Do you see an increase in the reader's interest also to know more about Chinese literature? For instance, what was the response when it came out first in 16? Or do you see an increase in the interest to read Chinese literature in 19? I think there is a great interest. I'd like you to comment on the response that they got from giving the book to Pakistani audience. Yeah, so thank you very much for your questions, and thank you very much for your concern, attention to the Chinese literature. I thank Mr. Zahoor Ahmed very much. Through the first edition, there's a great demand of reading this romance of Three Kingdoms, and that's why we got the published for the second edition. And recently I heard there's a new version of that. I heard that is because I don't know, I can't read Urdu. I asked him that he has translated 57 chapters, and this is the first ever novel in China, in the Chinese literature of literature history, that this is the first book within the past 600 years, and has been exerting great influence upon the Chinese literature in the novels, and even for the Water Margin, for the Dream of Red Mansions, and the Journey to the West. These great novels, also from here and there's some sort of hints and influence in that. So there's a great demand, and that's why we later this year we have to publish some more volumes or copies of this translation. In the future, I hope that Mr. Zahoor, if his time allows, that he will complete the translation for 120 chapters. Thank you. We'll take another. Can we take another question? Yes. आप नहीं, वो आप चले, वो चला गया है. Thank you. Sir,
sir, my question is, sir, very valid hadith, sir. It is said in hadith कि उतलुबुल इल्मा an मुसाफिरतुकुम इला सीन, कि try to explore knowledge even if you have to go to China. तो सर मेरा question सर ये कि you have studied a lot of knowledge, lot of literature, lot of culture. तो sir, can you specify any period, sir, about that period it has been said that China will be at this such stage and you must go there and try to be benefited? या sir, it is generalized, sir, कि चूँकि sir अभी हमारे बच्चों को ट्रेंड जो है, हम खुद भी सर अभी यूरोप में या US से we want to travel for the sake of knowledge, ठीक है सर? But sir, it is hadith, इंशाल्लाह हमारे beloved Muhammad peace be upon him sallam has said truth. तो सर अब क्या समझते हैं कि सर there is any specified sir period era, sir, it will come, it has come, when we will be, sir, attractive, what will be attractive even for the sake of knowledge to go to China? Thank you very much. If you don't mind, that young man over there was asking a question. I'll take both questions and then वो सवाल भी ले लें. वैसे अभी थोड़ी देर पहले इस हदीस का जिक्र हमने किया था इसी रेलेवेंस से. जरूर आप बताइएगा. नहीं, सवाल ये आखिरी है जी. मेरा ख्याल टाइम का इशू रहेगा हमारे पास. So, my name is Haris, and I'm a technologist by profession. But I've been passionately reading Chinese literature and studying about Chinese martial arts over the past few years. So I've particularly read this story in English, and my favorite two characters from this story is Cao Cao, also known as Tao Tao, and Zhang Fei. But over the years, like for example, Chinese martial arts was derived and inherited from this subcontinent. One of the monks actually traveled in the past, and he actually nurtured all the kung fu that is out there being taught, and it is a great part of Chinese culture. So my question is, what if Chinese people or Chinese writers can publish and do a similar work as the effort of Zahoor Ahmed Saab from the Pakistani culture and Pakistani heritage, either from the Indus Valley Saga or either from the Mughal era or any of those works? It would be really great if any of such works can be done. Thank you very much. I'll briefly answer both questions. First of all, China has consistently moved on the path of development from being a country which has relied upon cheap labor for its development to a country now which is developing high-end technologies in space, in other technologies, in the nuclear technology. There are so many developments in China, and China is considered to be a leader in that. You see Huawei, and 5G is the most advanced system, and Huawei is the best company in the world which has the ability to deliver that. So I think with the passage of time, our linkages with China in the educational field, and also, as my friend mentioned, in the field of literature will also increase, and this will be a two-way traffic. There are things which I think Pakistan can offer to China, and obviously there are things which China can offer to us. This is a win-win relationship, and that is what makes it unique. Excellent. Excuse me, I just want to add something. For the people-to-people connectivities in the field of literature, I will answer the question to the young gentleman, that our two governments are now discussing an agreement for the mutual translation of classics of our two countries. बहुत ज़बरदस्त, बेहतरीन बात है. And at this stage, China has translated from Iqbal, the great poet and great philosopher of Pakistan, to contemporary writers, poets. There are lots of books from Pakistan translated and published in China. Thank you. Excellent. अब ये देखिए कि ये एक चीज़ मैं सिर्फ आखिरी बात बताऊं कि चाइना से हम जो एक चीज़ जो ले सकते हैं वो ये है कि इन्होंने लिटरेचर को किसी और फॉर्मेट्स में, वॉट एवर फॉर्मेट्स आर अवेलेबल. आप हमारे पास ऑडियंस में माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग बैठे हुए हैं. फिल्म इसी किताब पर फिल्में बनी हैं, ड्रामे बने हैं, नाटक हुए हैं. मतलब ये हुआ कि जो लिटरेचर को वीडियो गेम्स बनी हैं.
تو کہنے کا مطلب ہے کہ لٹریچر کو اور لٹریری ٹریڈیشنس کو ہم ہزار اور شکلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں. دس شوڈ بی آور ٹیک اوے فار دس سیشن. تھینک یو ویری مچ. ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, بہت اچھی آڈینس تھی, بہت زیادہ ہو گئے, پورا ہال, یہ بڑا ہال تھا اور میں پریشان تھا کہ بھرے گا کہ نہیں. تو تھینکس ٹو آور اسلام آباد آڈینس, اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو مائی گیسٹس آلسو. تھینک یو سو مچ.